I'm going to call on Robert. Now, unfortunately, Robert has had a little bit of computer problem at his end, so we won't be able to see him, but we will be able to hear him. I'm handing it over to you, Robert. Hello. Anasema Robert ndio anatafuta kukuya, yuko na shida kidogo, kompyuta yake yuko na shida kidogo, atatumikisha audio, tamsikia lakini atamuona. Hello. I'm very happy to be speaking to everybody. Over. Anafurahi sana kukuwa anaongea na kila mtu mwenyewe kwa hapo hivi. Just confirming, can everybody hear me? Yeah, we are hearing you. Great. Well, hello and welcome from Australia. My name is RobertGardiner. Over. Anasema karibu sana na anawakaribisha kutokea Australia, jina lake RobertGardiner. Just briefly, I'm an environmental scientist and I specialize as an ecologist, which is looking at how plants and animals and people interact. Lakini yeye ni scientist munini ya environment, lakini sana anatumika mu ecology ya kuangalia batu, mimea na manyama, ile collaboration pale katikati. I'm now 60 years old and I work in Western Queensland where it's very dry and we've been having lots of summer floods. Over. Yeye yuko na 60, anatumikaka fasi kwenye kuna kwa ukipwa sana na kuna kwa wakati ya mvula hivyo unatafuta na ni migezi zinakuwa ziko na shusha vitu ndio kwa fasi kwa tumikiaka hiyo. Over the last 32 years, I have worked as the Australian Navy's environmental officer. Over. Na mutrandeze anapita akawa anatumika mu office ya nani ya environment kule vile kwao. In my time as a naval officer, I had to work with the military, but also with lots of communities and local farmers and landowners and lots of small farmers. Over. Na wakati akawa anatumika mwele bureau ya environment, alikuwa anatumika tena basoda, alikuwa anatumika na makomuniti lokale na wengine watu walikuwa wanazunguka pale vile. 30 years ago, I had to work closely to manage climate change as the ocean started to rise and floods became more prominent. Na saa mutranta napita, sasa kia kutana kama ile mamegezi zishenda naendelea iko naendelea. Na juu iko ndio naongezeka juu fast kwa nation fast kuko kipwa sana. Akaanza tumika na yeye ni akaanza angalia aenjo ataanza tumika na mkadi ya restauration juu akaangalia katatapile mashida. One of my most important roles was to learn that if I wanted to protect the environment and the ocean, I had to be able to communicate with the sailors and my local community. Over. Lakini kazi yake mkubwa ya kamaka iko nayo ni ya kuangalia gisi aye njoo ataanza communicate na bat na ile population lokali yenye iko pale vile jua sikie ya huyu na huyu shida huyu na huyu na maidia huyu na huyu jua angalia gisi ataanzia. So the first thing I did as an old school teacher is I went and spoke to all of the local schools and got the school children of the sailors involved in my projects. Over. Na benye alifanyaka juu kule wakati na tena kwa mwalimu yenye alifanyaka akenda akaongea na wanafunzi wadogo na bakaanza kusabili association yake na wanafunzi. The reason I got the children involved because those little kids would go back and speak to their parents about what the environmental man in the Navy was doing. So therefore, over. Na jua nini na yeye lengo yake ya kwanza na wanafunzi kwa anajua nini anakuwa anajua nikianza na wanafunzi sasa natoka hapo baenda kwa makwao bataongea na wazazi yao wataongea na wengine watakutana kule vile na
Sa batafika kule vile bali nao batapata information ya kujua nini ndio kunaendelea mu environment. So it wasn't just me as an officer telling sailors what to do, but I actually had their children telling their parents what they'd learnt at school. So I was able to talk to my sailors and fellow Navy people twice through their children. Over. Na ye kazi yake sasa vile ofisier wa environment akaangalia kama aenjo azangalia gisi ile kazi yake tezendelesha juu tu kubakia mbiro, ndio maana akaangalia ka aenjo ndaanza ongea na wanafunzi na gisi hapo hao wanafunzi ndio napata nyingine gisi ya kwanza ongea na wengine watu kule nje. So I got my job in the Navy as a volunteer scientist. To do that, I volunteered for 38 years and I still volunteer now. From all of my volunteering, I've always learnt a lot and much more than I ever gave in sweat and hard work. Over. Lakini mwele mutranta yote alikuwa kaiko volontaire na mpaka sai angana kwa volontaire mwa cadre ya restauration na mukadre ya environnement juu angana kisi yetu ngata nini chunga environment. I'm only going to give you one example of how a farmer I know in Thailand turned his little rice farm into a far more profitable project. Over. Na sai aenda tupatia ka example kadogo kia kuonesha aenjo mulimai moyo hivi alianza kidogo na mpaka sai ashafika mbali. So this one example I'm going to use, I'm hoping people in your audience will ask questions about how you could apply similar ideas to where you are living on the land and possibly nowhere near a rice farm. Na example ya tapana itasaidia bamoya vinyuko hapa hivi juu angalie aye ndio no watistumikisha juu kazi yao ziendelee. Okay, it was in 2011, I was working in Thailand. Over. 2011 alikuwa anaenda Thailand. In 2011, I volunteered and worked with a farmer who had lots of problems growing rice. His first problem was getting clean water, and he had lots of rats and snakes on his farm. Lots of rats and snakes. Over. Na ile 2011 akaanza akakuwa volunteer kwa kutumika na mulimayo mmoja hivi mwenye alikuwa na shamba lakini alikuwa na problema mingi mshambaki. Na problema ya kwanza ilikuwa ni manyoka na maya uchafu. So the snakes were an obvious problem because he didn't want his workers being bitten because they were very venomous snakes. So he asked his workers what they could do to control the snakes. Over. Na saa alikuwa anafanya hivi nyoka anafanya hivyo anaona nyoka akajiuliza aenjo solution gani ndio natafuta hapa hivi juu angalia manyoka yuko mshamba yeye inapunguka ikabidi anze naye ulizoliza wengine watu choko na Alex ya kuelimine manyoka mshambaki. His workers came back to him and said, why don't we use long gloves and long boots that went up their thighs? So they sourced those boots and were able to wear them comfortably and protect themselves. Over. Na solution ya kwanza alipotaka ni kuwa anajikaza sana mshamba anavala magaza mrefu na magodio mrefu juu sasa pale bila kwa na silence kama hata nyoka na kia itamgonga na gonga kuoni kumaga ama kigonga huko chini na gonga juu magodio. All of the workers and the farmer realized that the snakes used to control the rats and the rats ate his rice. So they wanted the snakes to kill the rats, but they obviously were scared of the snakes. So by wearing equipment, they were able to be safe from the rats, from the snakes, and the snakes controlled the rats. Over. Lakini cha kushangaza sasa juu inajulikana kama mapanya zinakulaka manyoka. Lakini sasa mshambaki ikakuwa hivi. Akawa mtana akamwambia sasa mlete mapanya. Kwa kutana sasa ile manyoka iko sasa nakula bado mapanya.
His next problem was that there were lots of snails that the rats used to eat. So there were lots and lots of snails started eating his crops. So that was his next problem. Over. Na ingine shida yeye akapata ile mapanya zilikuwa ziko nakula hivi natoka mai na kwa sababu ya ma konokono. So ile mapanya zilikuwa nakula konokono. Sasa makonokono pale bakie mai ile makonokono kaanza kia kwa mshamba na zikaanza makuna mimea. So the solution his workers came up with is they bred lots and lots of ducks which ate the snails. Over. Na solution moja wakapata akasema mbona sawa gisi hivi inashindikana kumbe tulete sasa mabata tutakuwa naita mabata hapa zinaweza kuwa ziko nakula makonokono. Because the ducks ate the snails, the ducks got very fat, and so the farmer was able to farm the ducks as well as keep the snails down. Over. Na hii ikasaidia sana tena ile mabata ikasaidia ile mabata zikaenda na kula ile makonokono nazo zikasimake pale pia akakuwa na kusio mbili. Hata kama alikuwa mlimai imepale kama oblige akote na mfugai kwa mabata. So the benefit all of this was that he was able to farm the ducks kept the snails down, and because there were less snails there were less rats, and because there were less rats there were less snakes, so he was able to produce a lot more rice. Over. Na hii yote inaonyesha nini? Ya kwanza alikuwa na ile volunteer na alikuwa na iko ile nia ya kulima. Maki ataka kulikuwa shida alikuwa na mstope kufanya hivyo. Ya kwanza alikuwa na manyoka za mingi. Nyoka za mingi sasa ongeza mapanya zikakula ile manyoka zikakula mapanya manyoka zikaongezeka. Kisha pale vile tena akaleta makonokono nao sasa aleta makonokono mabada zikikula ataka zinapunguka unakia kutana kama huu mlimai hapa hivi sasa kwa huku ngambo mbili lakini ikakia msaidia make akiona problem moja inapatia solution na ile solution inakosa vile advantage kwake. Okay, so in the end of all of this, with the animals controlling each other, the farmer was able to generate about 4 times more rice than his next door neighbor. So it was a win-win-win-win opportunity, and he was able to share his profits with his workers as well as the local community. Over. Lakini hii kasaidia mlimai jua kia kutana kama hii nyama iko na control hii ikakia saidia mlimai akakuwa na protein vya mingi sana kushinda vingine walimai kwa na mzunguruko. Najua kutana kama production yake inakuwa kila siku na kwa napanda juu kwanza alipitia mbia mingi lakini akatafuta solution kuna huku ikafika wakati make production yake anakuwa kutana maprofi anakuwa anachangana vingine wenzake walimai na wafanyakazi wakawa wanatumika mmoja mfeme yake. So what I would like to do now is ask you, the audience, could you apply these sort of ideas in your own circumstances? Over. Lakini sasa question ya kujiuliza hapa hivi question ya kutuliza shiba ni moja. Aenjo mteza angalia solution ama aenjo mteza angalia circumstance ya aenjo mteza kamata solution ndio kuwasaidia kule mbele. Does anyone have any questions? Any question? So you repeat the question again? Yes. Does anyone have any questions on how maybe my example of a rice farm could be used where those people are living? Over. Yeah, akwa mpenda aulize kwanza kwa sasa kufuatana na hii story anapatia juu ya ule mlimai kumweza kwa sababu na kitu kwanza kujua huyu kufuatana kwa mfano kishie mlimai venye tuko hapa hivi kama na kesi yote kufuatana na hii story kidogo my example kidogo anapata.
So now we have one question here. So they're asking, where did the farmer get all these things of one animal controlling the other? Did he get from the people, or he joins a certain training that trained him out as this animal can control this? That's a really good question. Can you repeat that to the person? That's a really good question. Over. Yeah, so the question is, how did this farmer came up to know the way or the mechanism of one animal controlling the other? Did he get it from the people who he consulted, or he first got the training before come up with that idea and that suggestion of one animal controlling the other? Okay. This all comes back. My background is as an ecologist. An ecologist looks at how plants and animals and people interact and partly control each other. This person I know in Thailand, he asked a lot of people, but he also observed what animals ate each other and what animals controlled each other. For examples, snakes eat rats, rats eat grain as well as snails, but he knew ducks, which was protein and a harvestable animal. He could eat the duck's eggs as well as the ducks. They also ate snails. So he looked at the whole process and said, who controls what? And can I take a little bit of everything and let the animals control the environment, and then he could benefit from both. So it was a mixture of everything. He asked some people as well as he observed. Over. Yeah, hapa hivi yenye kwele question juu tumaanisha semaka yeye alijuaka yeye kama juu ni kwa shida hii inafaa nilete nyama njoo kwa kula hii. Like sema munini mu idea hii nini ya juu ya science atumaka ya ecology. Maki angalia relation entre manyama, mimea na watu. So maki yeye huyu mlimaya alinda kwanza akaitijie. Niko na shida hii nyama. Nyama gani njoo nakulaka hii nyama? Kisa nakuwa hii nyama hii na nyama tafuta ingine nyama inakulaka. Mpaka sasa kufika kwa nyama na sana hii nyama hayo haina madhara kushamba. Njoo kwanza niyafanya kazi. Maki akaenda kwanza kaangalia ile relation. Hii nyama ni nyama gani? Na hii nyama ilikuwa nao nyama ya gani? Après pale vile naye huyu naye alidaka akauliza naye juu kwa wale watu niliko kalemo hii domain. Ile relation entre manyama, mimea na watu. Na akaenda kauliza, après kuuliza juu akapatia hii jibu. Yeah, so now it means in conclusion, this means for us, in order to reach where we want, we need first to sit here locally, then we discuss among ourselves the major problems that we are facing. After identifying our problems, where you find we are somehow limited, then we can consult the people that the experts, especially you and other people who are experienced in agriculture, experienced who have knowledge in ecology and other fields. Yes, your question was a very good question. Can you let that man know that? Yeah, so the question is this. So do you mean briefly that before jumping to one step, one should first sit with the local members, you sit together, you identify the major problems affecting you, you find the solutions, and then when you reach at a point where you find to get a solution, you seek for more, for more knowledge, or you have to stop there and then you don't look for more knowledge, or you need to jump from local level to international level, or you first have to sit at local level. After things are fed at local level, then you jump to international level. That's the question. Yeah, yes, it's a very good question. The other thing you need to be aware of is that if you can cooperate as a bigger group, like the next farmer does the same thing and the next farmer does the same thing, then you get better profits, and you also help each other by sharing resources, such as the farmer that provided the gloves and the boots for his workers so they wouldn't be bitten with the snake. Once they were no longer scared of the snakes, then they could control the rats and the snails, and of course the ducks provided another source of income. So if the farmers work together and think of a cooperative area,
and then help each other, they'll be more successful. Over. Yeah, njo yeye anasema hapa hivi ndio. Njo kwenye kwa mpenda afikie. Njo unajua kwa mfano example ya huyu. Alutalaka iko na mapanya. Mapanya ziko nakula mimea. Akaleta manini, akaleta manyoka. Manyoka zikapunguza. Manyoka ndio kwa shida juu ya afya yake na juu ya kumgumadumu. Lakini juu akubania ile mashida yake. Akaambia mtu mwingine. Mtu mwingine akamwambia okay, juu ya manyoka uza magana manini na magodio. Ya utana kama kuna problem, inafaa uchangie na mwingine. Ule mwingine kuza kuwa ataka kusaidia problem hiyo. Kuza kupatia ide inakusaidia. Kama unapenda kila kitu wewe pekee, ujifungie wewe pekee, ujifungie wewe pekee. Hata kama uko solution na yeye solution inashinda kupatikana. So if I'm very conscious of people have got a lot of good ideas, and each person will be farming differently, but the lesson I learnt from working in Thailand was the farmer also increased his profit and output by 4 times the normal amount. He wasn't losing rice to rats. He wasn't getting any workers bitten with snakes. And then he could also harvest the ducks. Now, this is just one solution, but he also thought about reducing pesticides and insecticides. So as a result, he was able to sell his rice as organic, clean rice. So that he also increased his profit and his market down over the next few years. So that might be something to think about, harvesting your crops and growing other sympathetic crops such as permaculture to reduce weeds and insects and other predation. And that becomes more sustainable, especially in a time of climate change. Over. Na hapa hivi anaongeza saa kwa hii habari ama hii example ya huyu mlimai. Yeye apele kuangalia ndio Aisha tafuta solution juu vile. Hakuachia pale vile. Akaanza angalia hapo kuonyesha fikia. Ningi utafanya kwa nifanye. Juu hii niko napata hapo hivi ni multiplier. Akasema kumbi hapo hivi kuko nyingine shida. Shida ya manini ya mayani mshamba. Haina kupunguza mayani. Nafaa nete manini madawa ya kuwa napulizia mshamba juu ya kupunguza mayani. Kwa sababu ni mabilulu. Nafaa kuwa nete madawa ya kupulizia mshamba juu mabidudu ipunguke. Apele kuendelea mwele kazi ya kulima tu mchele, akasema hapana. Nishalima mchele sana. Ndio mko mpesi, lakini acha niangalie yengine nini mimea gani. Njoo naanza utesha juu hii ya huku hivi ikie iko nasaidia huku hivi nao. Njoo maana mbulimai upashe kwa tu unajilimite kitu kimoya. Shida moja wachia pale vile ama mbulimai kwa ulikuwa unapanda hivi unapaswa kubakilia tu pale vile. Unapaswa kwa kila siku uko na wazia nini nyingine nafanya. Thanks, Zili. I've got a question for Robert. Robert, I'm thinking that one of the challenges that a number of people have raised here today is what we might call the lack of, rather than too much of. But for example, the lack of fertility or the lack of rain at the right time. It occurs to me that we are talking often about the ecology of the soil and particular gardens. And my question is to you, what kind of story, full story about a problem like, we didn't get enough rain at the right time, or we don't have enough fertility in the soil, might be an ecosystem story in that regard. Yeah. I'll let Mzili translate that. So when alikuwa nauliza naye, alikuwa namuuliza. Akamuonesha kama shida ya kwanza ya hapo inaonekana. Shida yenye tuko nayo hapa hivi ni juu ya kwanza hakuna mavifaa ya kutumikisha, hakuna savile mbegu, na ile ya jua mingi, mvula mingi, budongo kukosa mboleo. Sasa yeye anamuuliza hapa question. Iko na histoire yenye anajua juu ya kuangalia gisi itakuwa savile ndana na hii ya kosa sana juu ya mingi
mvula mingi ama udongo kukosa nini, kukosa mboleo. Njoo napenda sasa na hii market kisu yake nauliza au njoo kujibu. Yeah, Owen, that's a really good question. I'm currently working with a farmer who's on very dry land in Western Queensland. The land has been eroded, all the trees cut down over many, many years, and now he has poor soil and only summer rain over. Anasema April kwanza yeye kwenye yeye alianza tumikia. Akaanza tumikia fasi kwenye kuko kipwa. Miti yote bakusha kikata. Maki ulikuwa kipwa lakini ya kwanza walifanyaka akaangalia budongo tuko no hapa hivi na mboleo. Bakaangalia bakaenda kamata budongo fasi nyingine. Bakamata budongo wakakia wakimwagia pale kote ndio sasa bakaanza dini yako na What the local farmer I'm working with is he's decided to try and plant crops that are very suitable for dryland farming, that are more resilient to heat because of the increased summer. And also he's looked at harvesting as much water on the land by having little contours to hold the water and increase the water infiltration into the soil. Over. na yengine akaongeza sababu kwa sasa hapo bali mai wenyewe wanatumika nao banatumika kai maki banaangalia kwanza nini mabegu gani utapanda, eski ni za kukawia au ni za muda mfupi, na wengine banajikazaka wanaangalia ndio tu kunapanda hii, lakini mvule ikikatika juu fasi kuonyesha fasi ya kipo mvule ikikatika eski tuko nafasi kwenye maji tutakuwa naipatia, na ingine ya mwisho anaangaliaka mimea gani ile mimea iko na pouvoir ya eski inakuwa mimea ya kubeba maji ya mingi au inakuwa mimea inahitaji hata maji ya kidogo juzi yote. So Owen, what the farmer does with the contours is because the water piles up against the contours in strips about 100 meters wide, there's more soil and silt kept behind each contour, and he's now growing his crops in long, thin strips as opposed to a paddock, which enables plants that like more moisture to grow. And then back from the contour, he has other dryland crops, and he's now looking at growing saltbush as an alternative crop. And what he's finding is more and more animals are on his property, small birds, small lizards, and he's actually looking at that as being an alternative source of income for allowing people to come and visit his farm to see how he's being more productive with less water. Obviously, he'd like more water, but this is one way of living in a very dry area that's very hot in summer, cold in winter, but at the same time gets heavy summer rains, and he tries to capture as much of that rain as possible. Over. Ya, na wengine yenye hapo bali hivyo unafanya ndio kunaangalia wakati ya mvula banadimia fasi kwenye maji, saa vile inakuwa inanyesha maji inakuwa nabakia pembeni tu ya shamba, ama wanatia manini matuta huko pembeni make so unalima pembeni ya matuta chini maji inakuwa na dema hapo, kisha sasa unapanda hii maji huko chini, budongo unakuwa inanyonya polepole. Like sasa nyingine shida yenyewe uko nao, okay, ni shida vile opportunity kwa hapo hapa kwenye uko na chimba hii maji kushakuwa mandege, kushakuwa na mamishele vera, lakini utakuwa iko namsaidia tena ile mandege ile mamishele vera iko naita baturisti wakiwa wanaangalia yeye ndege fulani afanaka hivi, mshele vera anakuwaka hivi, agekitiri inakuwaka hivi na hivi. Finally, what the farmer is hoping to do, he's been on this land for 5 years now, is where the contour banks run, he's now planting trees along the contours. He's hoping the contours will act as sufficient soil grabbing barrier that the trees will grow, more habitat will grow, and then down the track, maybe 30 years' time, he'll be able to harvest some of those trees as another source of income, but at the same time providing habitat for native animals as well as shade and to stop wind erosion on the property. So he's looking at strips of farming as opposed to large paddocks. I hope that's answered your question, Owen.
Yeah, no, thanks, Robert. Yeah. So na yengine yenye iko nafanya iko napanda mamiti pembeni pembeni. Juu mamiti ziko nasaidia kutia mimea vimvuli wakati ya jua. Na tena kama mpepeo kwa mingi iko nasaidia kwenda punguza ile speed ya mpepeo. Na hii tena iko nasaidia hii mamiti jusa miti sasa zinakomana akizikata kizuzisha zinamuongezea ingine pesa. Ndio maana ndio strategy ile humu ni mai sahihi. Kwa kutumika na wao kunafanya juu angalia hizo watongeza production yao. Ladies and gentlemen, I didn't want to talk for long. I know it's been a long time. Are there any other questions about how sustainable, the challenge of sustainable farming can be looked at if everyone works as a cooperative group? Over. Na lakini naye iko na question ya kwa mpenda haulize, ni question yenye inazouliziwa lakini kupata jibu yao kila siku inakuwa haina sema jibu yenyewe iko hivi. So ndio kwa napenda naye aulize sasa hivi. I'd be happy to send photographs and stories over to you through people like Landcare, who I work with, or indeed other people that are trying different ideas. Happy to send these to you and get these people to explain where their successes have been. Over. Lakini yenye atafanya jua ile atangalia kisa atatusukumia mafoto ya wale banani wale balimai na manini malien ya kugisi ya kuingia mu kuangalia activity yao msomule hivi ngetaka pata ngine akili na upate ile makisio yenye yao kule vile ni wanajua juliza lakini hawapata majibu. And Robert, we were talking with John earlier about the possibility of getting maybe better video, better photos from the farms in Naka Valley, so that perhaps that will help with some problem solving if they could send it our way or to someone like you. How does that type of thing sound? Oh yes. Oh, and I'd love to. I didn't mention I'm a professional photographer. I've been working with many projects over many years, and so I'd be happy to show and share your ideas, what you're doing in Africa with friends and people I know over here, and get more and more people communicating and talking and saying, have you tried this? Have you tried a different crop? Or looking and adapting to climate change so that an alternative crop can come in. For example, growing a dryland herb that can be sold, not so much for food, but as another source of income that supplements your main crops. And these are the sort of things that other people have got lots of ideas. And by the way, the man in Thailand is now selling snails as part of his as a meal to provide food for animals such as ducks. So he's and most of the snakes have gone away because there's no rats anymore. Yeah. A bit like them silly. Yeah, thank you. Yeah, ye hapana Owen alikuwa anaambia Robert kama mbele pale vile tukishaongea na John tuko naangalia solution ya juu ya kuangalia kisa kuboresha internet juu hata opportunity ya kwa ongea nabo na kwa ongea na wengine, lakini akasema yeye nani ndio sasa mjibia Robert amwambia naye atafurahi sana sasa atasikia tuko sasa atakuwa anaangalia mavitu tuko nafanya na juko napenda naye afungule kile maconnection na jifunze vile watu vitu kwa watu, lakini juu ya ile vile atakiangalia sasa tukiongea naye polepole angalia sasa watakipanga. Thank you. I think we're coming to the end of our time for the seminar. Is that right, Mzili? Yeah, you are right. So yeah, I'd like to big thank you to Robert. That was pretty fascinating, Robert. It's a pity we couldn't see you, but yeah, it came over really well. Thank you very much. Okay, cheers. Thank you. Did you want to convey that, Mzili? So walikuwa nashukuru Owen na kwa shukuru Robert
na kila mtu mwenye aliinvite na ka participe. Kwa shukuru kila mtu kwa muda wake, na kwanza tangia mwanzo ufika mpaka sai, na nawaambia siku ya mwisho, lakini sasa tunaorganizia hivi kama kuna wakati za siku na sita ukia participate na shii.